不知道为什么今天天气特别热，觉得整个好像要生病了的感觉。好，各位观众朋友，大家好，欢迎回到这一期的影片。越讲越顺了，有没有？那么在今天这一集影片，我们来讲一讲 accounting、finance 跟 business 的差别。然后我会 briefly 去 compare 一下厦门大学马来西亚分校的 accounting、finance 跟 international business 这三个科的分别在哪里？那你可以做你自己的决定，你要选哪一个科。在影片开始之前，不要忘记订阅这个频道，不要忘记打开你的小铃铛，不要忘记 like 这个 video。好，那么我们首先就来看一下他们的 definition， 什么是 accounting， 什么是 finance， 什么是 business。首先，什么是 accounting 呢？ According to Investopedia, accounting is the process of recording financial transactions pertaining to a business. The accounting process includes summarizing, analyzing, and reporting these transactions to oversight agencies, regulators, and tax collection entities. 简单的来讲 ，accounting 的工作就是summarizing, analyzing 跟 reporting 那些数字需要摘了的，然后他们才可以拿来audit 啊，拿来做 accounting 这样子。那么什么是 finance? According to Investopedia, finance is a term for matters regarding the management, creation, and study of money and investment. Finance 注重于我们如何去帮一个 organization。帮一个 project， 或者是帮 clients、individuals， 甚至是我们自己去用 finance 的 knowledge 去 create 更多的 return， 然后去create 更多的 wealth。What is business? According to Investopedia, a business is defined as an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial, and professional activities. The term business also refers to the organized efforts and activities of individuals to produce and sell goods and services for profit. 这个就是 business 啊，做生意 for profit。这些就是简单的 definition。然后我们现在就来 compare 一下 accounting 跟 finance 有什么分别，再来 compare 一下 finance 跟 business 有什么分别。So accounting 跟 finance 的分别就是 accounting focuses on the day-to-day flow of money in and out of a company or an institution, whereas finance 就是 the management of assets and liabilities and planning for future growth. Planning for future growth, planning for ROI, manage risk, create more return 这样子的东西。Finance versus business. 那 business 是什么？ Business is concerned with legalities. The main aim of business is to create a legally supported organization that operates by selling goods and/or services. 这个就是 business 啊。那么现在你们可以看到这三样东西的分别。简单来讲的话，就是 accounting 会计是做比较多，它已经发生了的那些 numbers， 他们的 profit、他们的 sales、他们的 revenue 拿回来做 audit， 做 accounting， 然后 summarize 那些东西，把它做成一个完整的 statement。Finance 的工作最重要的就是用这些知识去 create wealth for 一个 organization，for 一个 individuals，even for clients，for a project。我们需要做的东西包括观察 risk and return。我们要知道这个 project 它的风险是多少，然后它的 potential return， 然后计算出一个结论 ，whether 这个 investment 是 positive 的还是 negative 的，然后从那边来 make a better decision，make a better investment decision。那 business 的话，我先不讲，我们来 compare 一下厦门大学这三个科目，然后再来给大家看一下其实有什么分别。OK， 大家现在可以看到的是accounting 的 overview。Our aim is to provide students with a broad and integrated learning experience covering accounting, auditing, and financial management, so as to develop their analytical and problem-solving skills. 这个是我们学校 promise 的 accounting 的你会学到的东西。厦门大学马来西亚分校 finance 的科的 overview 就是 our program at XMUM campus equips graduates with sound theoretical and practical knowledge and skills in banking and finance. Armed with a sense of professionalism and strong belief in ethical standards and of practice, graduates are empowered to operate efficiently and effectively in financial markets by applying the skills to build wealth for individuals or an institution. 其实我就是照读吧，就讲我们学好 finance 之后，我们可以用我们的 skills 去帮人家 build 他们的 wealth。当然，我更加希望的是读好 finance 的学生可以用我们的 skills 帮自己 build 我们自己的 wealth。Alright， 来看我们的 international business， 它叫做 international business， 是因为它是 designed to build a broad understanding of global business trends and issues, especially multinational businesses and their marketing strategies.
在这个科目，同学们可以学到的就更多是关于 international business、multinational、multicultural 的 business 跟他们的 strategies。所以学到很多东西都是关于 international， 怎么样 deal with 那些 sensitivities， 然后怎么样有 interaction engagement 来巩固那些 business。Alright， 现在大家看到的这个就是我们学校这3个 business 科系的 major core courses。Alright， 他们3个都是有不一样的 major core courses， 然后他们每一个 major core courses 都有他们的特点在。如果你们注意看的话 ，accounting 它很多 major core courses 都是 accounting。Financial accounting、cost accounting、management accounting、international accounting。然后 finance 的话就是学这种 commercial banking、investment banking、risk management、financial engineering、portfolio management、right、Chinese financial system、financial econometrics、international finance management、Islamic banking 这样子的东西。While international business， 我们学更多的就是看到 international business、international human resource management。International finance, international business law, global logistics and supply chain management, international marketing management， 然后做 thesis， 然后 doing business in China， 然后还有industrial training 就是我们的那个叫什么internship 啦，对。那么我们最后就来看一下这3科 accounting, finance 跟 international business， 他们以后的 possible careers 是什么？Don't take my words for granted， 这些 careers 是 XMUM post 在我们的 official website 的。来，大家看一下 accounting careers, accounting firm, financial department of companies, government departments, financial and banking institutions, and academic research institutions. Finance 的话 ，banks, security companies, insurance companies, financial institution, government departments, institution of higher learning。然后 for international business 的话 ，multinational companies。Financial organization, institution of higher learning and government organization。其实 in real life 我们有的机会肯定会比这些更加的多，所以我们不用把我们自己的脑 stuck 在讲以后我要做 for 这些 firm， 所以我才读这个科。不是，其实很多business organization 都是需要这种 knowledge 的。相信大家应该有一个具体的概念去分别这3个科目，然后相信你们已经知道这3个科目其实是完全不一样的东西，学习的东西也是完全不一样的东西。我不会讲你是什么人，你比较适合去读哪一科，我更多的是觉得给大家自己的空间去思考一下自己对哪一科比较有兴趣。那么现在大家对于 finance、accounting 还有 business 这3个东西清楚了，它的关系，清楚了它的分别了吗？还有任何想要问的问题吗？如果有问题的话，就在 comment section 把你的问题留言在那边。如果没有问题的话，那么就到我问你问题。Finance、accounting 跟 business 最大的分别在哪里？在 comment section 下面跟我分享。Without being said， 这一集的分享就到这里结束，希望大家有所收获。